טוב, אני צריך להגיד משהו, אני מתנצל, הייתי בטוח. וואו, 2 מסכים? אני מאוד מתנצל, הייתי בטוח שהעליתי בטעות פרטים של כרטיס אשראי. אז מהר סגרתי את הסטרים וניסיתי למחוק, אבל אז ראיתי שאין שום דבר שהוא לא בסדר. וזה היה פשוט לחץ, כאילו, הייתי בטוח שעשיתי באמת, כאילו, משהו שהוא גרוע מאוד. בואו נמחוק, אבל נמחוק בכל זאת את הסטרים הזה. שידור חי. זה? איזה מהם זה? הנה זה. רגע, אני רק מוחק את זה. מחיקה סופית. טוב. שוב, אני מתנצל. זה היה לחץ. אבל לא היה שם כלום. טוב, אני לא יודע, אז קיצר, כן, הצלחתי להוסיף כסף לסטים. עכשיו אני מתלבט אם לקנות אורי או לא לקנות אורי. יש לי גם מספיק ל-DLC, אם אני קונה אורי אני קונה עם ה-DLC, אני קונה את זה. בוא נראה שוב, בוא נראה את זה. כי זה המון כסף, זו החלטה גדולה. זה החלטה גדולה, זה המון כסף, זה הבעיה. אני יכול לקנות כנראה 3 משחקים באותו מחיר שאני אהנה מהם, אבל אני לא יודע מה הם עדיין, אתם מבינים? הוספתי כסף לסטים, זה לא קניתי או משהו את המשחק, אתם רואים? אני יכול לקנות באותו מחיר. בוא נראה בעדיין יש הנחה מטורפת על The Witcher כל המשחקים. The Witcher. הייתי צריך ללכת על קנייה משולשת בזמנו. פעם היה על זה הנחה של 90% או מה שיכולתי לקנות את זה ב-40 שקל. למה סגרת? בגלל שהייתי בטוח באחוזים רבים שבעצם בטעות דלפתי מידע אישי בסטרים, אז סגרתי מהר את הסטרים, נלחצתי ומסתבר שבכלל לא היה כלום, אתה מבין? אז כאילו אמרתי לעצמי חייב לסגור דחוף אחי וסגרתי, ואז ראיתי שלא היה כלום ועליתי עוד פעם ללייב. תראה, היא הרשתה לי, כמו שאתה רואה יש לי עכשיו 143 שקל, אבל אני באמת לא יודע אם כדאי לי. אתה מבין? זה משחק מטורף כנראה. אבל אני רוצה לקנות אורי כי זה סיכון גדול, זה עולה המון כסף, אני צריך לחשוב על זה. זה אמבר נייט. כאילו אם אני לא אענה, יהיה לזה השלכות גדולות. אתה יודע מה? אפשר לעשות ריפנד, יאללה. אורי.
Mr. King guys, da-di-da-di-da-di-da. אז סוגרים על אורי. אני אעשה את זה. אחי, אני בשוק. אתה יודע מה? חכה, אני אזיז את הזה למקרה שלא יהיה מידע מסוכן. Purchase for myself. Steam wallet, נכון. אני כמעט סיימתי והוא מטורף, אני ממליץ מאוד. ורגע, סתם שאלה, כמה שעות גיימפליי זה בערך? אחד הטובים ששיחקתי, אני שמח לשמוע, כי אני מקווה שגם אני אוהב את זה. כמה היית אומר שזה? כמה שעות היית אומר שזה? רק לפני ככה שאני אקנה. כי אני מניח שזה משחק של 30, 40, 20, משהו כזה, נכון? וואי אחי, אני לא יודע, פתאום יש לי second thoughts. יש לי doubts. כי אורי אחי, אף אחד לא מכיר אורי, אתה מבין? אני לא יודע. אורי? אומייגאד, החרטה. לקנות או לא לקנות? זו השאלה. לא, אני לא יכול, אחי, אני לא יכול. אני פשוט לא יכול. בערך 25. אוקיי. אין, אני לא יכול. אני לא יכול. כואב לי על הכסף, אחי, כואב לי על הכסף. אבל אני לא יודע מה לקנות. אחי, יש לי תקציב מטורף, אני חייב לקנות משהו שבאמת שווה את זה. אני לא חייב משהו, אני לא רוצה משהו בהכרח שכאילו זה one boom לקנות הכל, אתה מבין? אין לי בא לקנות כמה משחקים. אם אתה רוצה, תראה סרטון ותבין, ורק אז תחליט. הגיוני. בוא נראה. לא יודע למה אני פה. ככה, אוקיי. אחי, ראיתי רק 20 דקות מהסרטון של הבחור הזה מספול של האומורי. הנה, אפילו רואים את הפס האדום. 20 דקות. וכבר חצי מהזה פה, בשורה הראשונה. אומורי OST, אחי. ראיתי סרטון של אומורי OST 20 דקות. ג'יזס. טוב, יאללה. בוא נראה מה יש ליוטיוב להגיד על זה. מה זה 2BOF? Ori and the Will of the Wisps before you buy. בוא נראה. Oh my god, hello!
תחילה. למה ג'ק ספטיקאי שיחק אורי לפני 6 שנים. ולמה סרטונים לא ניתנים לי, אחי? לא כבר! מה זה? למה זה לא ניתן לי? And we're back with another episode of Before You Buy, the show where we give you some straight up gameplay and our first impressions of the latest games releasing. And today we're talking about Ori and the Will of the Wisps. This is the latest Microsoft Studios published game, and it's on PC and Xbox, and it's the follow up to Ori and the Blind Forest, which was released back in 2015. If you didn't play that one, well, I think this new one is going to bring a lot of fans. Because Ori and the Will of the Wisps, right now, straight up, it's a fantastic game. Some technical flaws, but so much fun. We've been playing a review copy provided to us, and so far, so great. Now, if you're unaware of the setup, the general hook of the game is kind of this. It's a modern Metroidvania-style game with some insane platforming. Like, I'm talking butter smooth platforming. There's a story, you know, a charming, if a bit simple one, and some downright incredible art design and music. It's just a good adventure. That's really the Ori games in a nutshell. This time around, obviously, you get a new adventure, some tweaks to the main flow, generally more to do, and much more combat abilities this time around. In fact, it's just straight up great combat. While in the original game it was fine, here it's more refined. Ori has more abilities, there's more nuances to enemies, and there's more of a balanced focus. Ori and the Will of the Wisps doesn't really seem to have like a weak spot as far as I can see in its main things. Combat, traversal, exploration. It's all pretty great and fine-tuned here. Now let's start out with the platforming. The tried and true stuff that helped people fall in love with the original game, it seems. It's multifaceted. It has a learning curve and it requires some actual skill. There are multiple jumps, poles to swing on, air dashes, gliding, clinging to walls, little backflips, and launchers, among other things that just make this game so freaking satisfying. As soon as you get a lot of the main abilities for traversal and platforming, it's so much fun to pull off an absolutely flawless bound through an area filled with enemies and environmental hazards, moving objects and traps, and just a bunch of things in the environment that really take advantage of your whole skill arsenal. And it all animates and kind of flows together flawlessly. When you get a good run or you get like a good sequence that you complete after nailing and dying so many times, it feels like a perfect Super Meat Boy section run kind of, but with a whole bunch more going on. And then there's, of course, a big map to explore. Exploring the maps has a little bit of everything, you know, it feels endless and keeps growing as you play, and finding the map guide to get a map for a section feels genuinely useful. Stumbling across characters often gives you a little side objective, usually send you to a deeper region of the map or out of your way, revisiting an old area to get something and bring it back. Thankfully, these side quests do actually feel rewarding with what you earn. And what I like is you don't even really need a side quest as a reason to backtrack or anything. Revisiting old areas with new abilities and more combat strength makes you feel like you've actually gotten somewhere, grown as a character. Of course, like with your abilities build, but with your general skill as well. Again, to overuse this word for probably like the whole video, it's just immensely satisfying. Coming back into an old area makes you feel like a badass. Like you started out in that area as a kid and now you're back as an adult. Does that make sense? Now combat, like I said, does get an overhaul thanks to you having more interesting main options. They basically give you a sword of light and the game's just got way more of a hacky slashy feel immediately. You use it directionally, especially when you're in the air and stuff, and that makes all the difference. If you haven't played these games, to be a little bit reductive for a second, this might piss people off, but like the base of it does feel a little bit like Hollow Knight, if you've played something like that for comparison's sake. Quick, aggressive, slammy hits, where if you don't pay attention, you can die quickly, unless you have the energy to pop a self-heal, and thankfully there's a lot of stuff in the environment that can help you out as well. There's just much more of it all as it expands combat-wise. You get energy projectiles, some magic abilities, and stuff that are kind of like the original game. But generally, like I said, there's just a lot more of it all, and it feels really good, especially when enemies are fun to face off against. Flying enemies, though, like any other game in this genre,
They're just like kind of a total pain in the ass, at least for me. But learning when and how to dodge certain enemies and where to hit them is all the fun. It does that perfect setup of the first time you encounter a big new enemy, it feels like a mid-boss, like a sub-boss. But then after you learn how to defeat them, you encounter them all the time, and it's like no big deal. But the bosses, of course, like the bosses especially, those encounters are great. Of course, I always would want more of them, but they're fun. And yes, there's also still those like chase run type sequences as well. Now the pacing might be good for some people, troublesome for others. The big sequences are great, you know, like the chase scenes and stuff, of course, and getting to the next cutscene feels rewarding if you're into the story, which I'll get to. But then there's the rest of it, the Metroidvania-ness. I love being left on my own to figure this stuff out, and often found myself pretty stuck. I enjoy that though. Some people find that frustrating. The game wants you to figure it out, and it doesn't really treat you like a dummy, which I think is good in most instances. And yes, don't worry though, the game is challenging. The checkpoints don't work like they do in the previous game. Actually, they're more traditionally dispersed this time, and they are generally more forgiving. But do not get it twisted, man. This is this is not a game for babies. It almost gets kind of bullshit hard at times, but I think people come to these games for a genuine challenge, and it mostly feels fair. And it's not just like זה BOF. מה זה BOF2? זה תחרות הציור הגדולה של... אחי, הסרטונים לא ניתנים לי. זה? אורי והיער העיוור, פרק אחד פשוט מדהים. כמה פרקים הוא עשה על זה? הוא ישראלי? טוב, זה הדברים לא ניתנים לי. תשמע, אני פשוט... אוקיי, הנה. יש 10 פרקים? לא, אני לא יכול לראות עכשיו את הגיימפליי. תשמע, בוא נסתכל על עוד משחקים. וואו, לא ראו את הפייסקאם? פאק. בוא נסתכל על עוד משחקים. ונחליט אחרי שבאמת נגיע ל... ככה, אתה יודע. משהו שאני אומר, זה המשחק, אחי, זה המשחק. זה מה שאני רוצה. להגיד, זה המשחק. אם אני מגמגם על אורי, אני לא יודע אם זה הבחירה הנכונה. זה נראה לי עוד מאוד נחמד, וזה נראה שאני די אהנה ממנו, אבל אני לא יודע אם אני אהנה מ-130 שקל. אתה מבין? זה נראה חביב, וכן, הקומבט של אונליין זה די סבבה, אבל... לא יודע אם בא לי עכשיו משחק כמו אולונייט, אתה מבין? אולי אמרתי מקודם שבא לי משחק כמו אולונייט, אבל עכשיו שאני חושב על זה, אני לא יודע. אני לא יודע בנוגע לזה. עכשיו השנייה. כדאי לי לקנות Dead Cells. זה גם נראה כמו פלטפורמר כזה של
קצת מזכיר את הולו נייט. הנה. Similar to game you played, הולו נייט. אם הייתי בוחר בין Dead Cells לאורי, הייתי הולך על אורי. מה עם פורסט? כשאמרת שאתה יודע שזה לא זה, אבל זה גם מעניין. וצטטתי. הייתי קונה, אבל זה יוצא בסוף 2023. אתה מבין? זה הבעיה. זה רק, כאילו אין אפילו early access. הייתי שמח לנסות, אבל אין אפילו early access, זה הבעיה. רציתי ריסק אוף רוינים, החבר'ה. אנחנו רוצים לקנות, אבל אנחנו רוצים לפחות 4 אנשים. אנחנו 3 אנשים שרוצים לקנות. אבל אנחנו רוצים 4. Games to buy on Steam. נרוטו טו בוטו, שינובי סטרייקר. מה זה החרא? Top 50 new PC games of 2022. Top 10 Steam games to play when bored and alone, 2018 edition. Steam games under $30. Top 25 PC games according to gamers. בוא נראה את זה. למה לא? פללללה, פללללה. בוא נגיד שלא, זה עדיין לא עובד. תראה, זה גם טוב, את האמת שאני יודע, גם את זה אני רוצה לקנות כמה חבר'ה. טוב, עד שזה יטען לי, אני יודע שזה על פאוזה, אבל לוקח קצת זמן להיטען, אני הולך להביא את זה משהו לשתות ובכל, שנייה לי לא. תיהיו. וואו אחי, פתאום נהיה ריח מסריח בחדר שלי. הבאתי לך מלא משחקים ולא מצאת אחד שאתה אוהב, בדרך אגב לא בדקת את זה. תשמע, אני יודע. הקטע הוא ש... בואי זה, אני הייתי בטוח שאני קצת אדום. הקטע הוא שאני יכול להיות ביקורתי, ואני באמת כאילו... אני לא רוצה סתם לקנות, אתה מבין? כי אני לא מקבל את הזכות כל הזמן לקנות משחק. בואו נראה. I am fish. רגע.
אחי, wait a fucking second. הקטע שיש הרבה משחקים שאני, נראה לי שאני אחבב אותם. אבל... במחיר לא הגון, לדעתי. בוא נראה. רגע, רק 15 שניות. Extended Bossa Studios is made. אלו Bossa Studios. יש להם עוד טריילר. דקה ו5 טריילר. מזכיר לי משהו. מזכיר לי משחק, אני לא יודע איזה. האמת שזה נראה נחמד. זה מצחיק שכל הצ'אט בבוא שלי. זה לא מצחיק, ככה זה. אין מה לעשות. פשוט שאני סטרימר קטן, אתה מבין? אתה כאילו ניסית להכניס לי מתחת לחגורה כזה. Starting off at 25th is Hunt Showdown. We opened this list with a game that's fun with friends but also works when you're alone. It's a first-person shooter where you play as a bounty hunter. נחדל כמה שצריך. פאקינג קרייסט, בסדר, אוטומטי. לא אמרתי בקטע רע, מצטער. לא, אחי, הכל בסדר, אני יודע שלא ניסית להעליב. וזה למה שאמרתי מקודם. מה אמרת? מקודם. אני לא מבין מה קורה, האינטרנט שלי בסדר. בוא נראה את השמות. לא משנה, נראה אחרי זה. ברגע שזה יטען, היום tracking down mythical beasts. Whether you want to go solo or with a squad, the choice is up to you. It was praised for its cooperative mode, with many critics calling it thriller. הם הענישו אותי, זה ירד ל-144. 24th in our list is Monster Hunter World. Capcom's best-selling franchise was the first mainstream Monster Hunter game to grace Western shores. World surprised us with its intricate world-building and memorable monster designs. Not only that, the Iceborne expansion added whole new depth and complexity to its combat and endgame content. Rank 23rd is Paladins.
Blizzard's Overwatch ushered in a new age of hero shooters, with many more games following their formula. אחי, איזה מטורף זה Overwatch, באמת. משחק מטורף, אחי. Interesting characters and casual gameplay loop. Although it wasn't as successful, it did manage to grow a healthy fan base. Coming in at 22nd is Mountain Blade 2 Bannerlord, a game that never left our crosshairs until it was released. This long-awaited sequel exceeded everyone's expectations. Although the early access label can be a cause for concern, the devs are promising new features that will satisfy new and old fans of the series. 21st on the list is Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft's Assassin's Creed זה יקר יותר מהתחת שלי, לא? The series has long deviated from their usual action-adventure gameplay, and for that, the backlash... אוקיי, יש פה משחקים טובים. Nonetheless, Odyssey is still as successful as ever. Its bleak setting is a marvel to explore, whether you're on land, sea, or air. Our 20th entry is Death Stranding. Hideo Kojima's debut title as an indie developer is one of a kind. It was polarizing, sure, but the mechanically challenging post-apocalypse is a surreal and unforgettable experience. It's not just a walking simulator, it's a hodgepodge of minigame mechanics that work seamlessly well together. Coming in at 19th is Squad. Steam has a ton of realistic military shooters that would trigger Grandpa's PTSD. Squad is among the many out there that replicate that feeling. Enter the battlefield and good luck finding where that shot came from. It's a brutal yet epic experience that makes you wish you won't get drafted. Ranked 18th is Valheim. Iron Gate's survival game appeared out of nowhere a year ago, and it has not been the same since. It was a phenomenon that saw thousands of users per day. It's a mix of Minecraft's endless gameplay loop and Don't Starve's thrilling exploration. It's still in early access, and to this day, it's still receiving updates. Crowbars at 17th with Black Mesa. Valve's Half-Life was a major player in the 90s gaming zeitgeist. Black Mesa is the reimagining of the first Half-Life game in complete form. Gordon Freeman's journey around this shady scientific facility is met with new and familiar threats. It's still the Half-Life game you know, but with extra content that only a third-party developer could add. Rip and Tear at 16th place with Doom Eternal. To get a sequel of a reboot of gaming's most celebrated shooter is something else. Eternal not only opened the gates of hell to our favorite Doom guy, אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב לקנות, כי זה כסף שלך נקבל את זה על המשחקים. The addition of grappling hooks and more verticality makes ripping and tearing demons an addiction. אני יודע. 15th spot is Elden Ring. From Software's latest game followed Breath of the Wild in shaking the foundations of open-world games. Elden Ring is a fantastic and unforgettable journey about your tarnished fighting against giant monsters. Elden Ring היה אי פעם בהנחה, אחי, 250 שקל, לא נראה לי פעם אחת היה בהנחה. חזירים מגעילים. Coming in at 14th is Sekiro: Shadows Die Twice. Elden Ring may have taken the crown for being the best-rated FromSoft game to date, but Sekiro managed to get a Game of the Year award first. This major change in direction from FromSoft standards makes it the first non-multiplayer. It's a pure single-player adventure where you explore the cursed lands of 16th century Sengoku-era Japan. 13th is The Forest. The Forest excelled in burrowing deep into your anxieties with its lingering mutant cannibals hunting you during the night. It's one of the most popular survival games out there. It's accessible and it encourages playing with friends for maximum fun. For the 12th spot, It Takes Two. It Takes Two זה גם לטונות של כסף. By microtransactions. It Takes Two excels in cooperative gameplay. It encourages those single-player enthusiasts to grab a friend or a partner to join them in this genre-bending trip that's worth the teamwork. 11th in the rankings is Age of Empires 2 Definitive Edition. If you're itching for some nostalgia, this definitive edition of the second Age of Empires game has all the things to keep you satisfied. It's just like the original, but now it כל הרשימה הייתה הגיונית עד שראיתי את זה, אחי. and a ton of quality of life improvements. Its most noteworthy addition is co-op, and for longtime players, it's a game changer. Cowboy up at 10th place with Red Dead Redemption 2. Wow, Rockstar's major achievement was hailed by many as a technological marvel. Arthur Morgan's story is a tragic tale set against a backdrop of a lawless frontier.
Its open world is rife with activities that's not afraid to take their time. Everything is oozing with details and the movement, while sometimes frustrating. אני לא אוהב אופן וורלד כל כך, זה הבעיה. בטח גם יהיה The Witcher הכי בטופ. אין סיכוי שלא. Ninth place belongs to Forza Horizon 4. Microsoft's premier racing series continues to push the limits of their family of consoles, with each successive entry being better than the last. זה קונסול, לא? יש את זה בסטים, אין את זה בסטים. Was the most realistic recreation of Europe in a video game. Its appealing open-world promise and massive online spaces worked seamlessly together to bring out last gen's most impressive-looking racing game. יש הרגשה שמיינקראפט תהיה מקום ראשון. At 8th we have Subnautica. There are two ways you can play Unknown World Survival Sandbox, as an adventure game or as a horror game. Adventure seekers will waste countless hours diving deep into the abyss, looking for scraps to survive. Those with thalassophobia, however, might think twice before swimming underneath the pitch black hole under the sea. At 7th, we have Deep Rock Galactic. This four-player co-op FPS from Ghost Ship Games is a dwarven quest of epic proportions. Lead a band of hardened dwarves, industrial threats, and gather alien resources. Its gameplay loop leads to many surprises for יאללה, אני יודע שהזהב מגיע ב-5. מקום שישי יהיה סתם איזה משהו. משהו שאני מכיר ואני יודע שאני אקנה. Ranked 6 is Risk of Rain 2. Risk of Rain, האמת שאני קונה ריסק, אמרתי, אני קונה ריסק הפנים חברים. 3D deserves praise. This sequel to their challenging roguelike puts more emphasis on third-person shooting, making it even harder than the original. Surviving an alien planet with nothing but luck on your side is the game's charm, and it's at its most fascinating when you're able to do it all over again in a higher difficulty. Not sus at 5th place is Among Us, an indie game that became a global phenomenon. מאמין לך אחי, ואני אמרתי ש5 יהיה הזהב. פאקינג אמוגוס. With its simple mechanics and reward. יאללה, 3 זה הזהב, 3 זה הזהב. Fourth place belongs to Ori and the Will of the Wisps. The sequel to Moon Studios' gorgeous and emotional Metroidvania, The Will of the Wisps makes the platforming adventure even better with new movement and combat options. Ori's new journey across this uncharted land offers many dangers and surprises for the uninitiated. Third is Hades. Supergiant Games' roguelike RPG has been a massive success in every major console. It started its success as an early access game on Steam and receiving overwhelmingly positive reviews. Zagreus' journey across the underworld is packed with a well-written cast of characters and addictive gameplay with endless replay value. Coming at second is RimWorld. Ludian Studios' sci-fi colony simulator lets you create your own story with each decision you make. מה סקס? זה משחק השני הכי טוב בעיני הגיימרס. בטח הישון יהיה משהו ואלי הזה, נו. או ואלי, לא יודע. אם זה אני נכנס מאוד, אני לא יודע למה אנשים כל כך אוהבים את זה. מיינקראפט. And taking the crown for the best PC game according to critics is Factorio. מה? If this result took you by surprise, then you're missing out. Factorio's one-of-a-kind gameplay fits the bygone age of classic PC games that don't necessarily cater to every gamer's tastes. The joy of perfecting your massive factory. רואה שזה טוב, אני מתכוון אורי? כן, אני לא אמרתי שזה טוב, אני אמרתי לך, אני בטוח ב100% שזה טוב, אבל אני לא יודע אם זה מספיק טוב. שנייה, אני מביא לעצמי מים. רק רגע. שוב, אם מישהו פה חדש ויש לו רעיונות, תגידו לי. And he's back.
אוקיי. בוא נראה כמה עולה היידס. אני לא יודע, לא אומרים היידס, נכון? בוא נראה כמה עולה היידיס. היידיס נאץ, 92. הייתי בטוח שזה עולה 70. וואו, 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 וואו. שזה עולה 70 ויש הנחה. טוב, בוא נראה עוד סרטון. אוקיי, best games on Steam. whatever, בוא נראה את זה. Anyways, if you are in the market to buy any new tech, by the way, I've heard 2022 is a huge year for PC gamers. There's tons of new releases, big and small, that are worth your time, and we decided to compile a list of them. Hi folks, it's Falcon, and today on Game Ranks, the top 50 new PC games of 2022. Starting off with number 50, it's Solstice, a game that looks kind of like Dark Souls with a slightly more near automata pace. There's actually more than meets the eye to this one. See, the trick is, you as a player will be managing two characters, one is oriented towards healing and defense. It sounds unique, and I'm interested to see exactly what it means. Art style, world, and story all seem check, check, check. The two characters, two sisters binding together to get revenge, which who doesn't like a good revenge game? Solstice has a TBA launch date, we'll keep you updated as to when it's landing. And number 49 is the King of Fighters 15. Yes, this is a very long-running series, and it's always been a very good series, too. This is the first one to use Unreal Engine, and this is a series that's just going strong. It seems to keep getting tighter and better, the team-based gameplay is fantastic, and the latest entry is a great example of it. Obviously, this game is already out, of course, I recommend it, it's a great game, worth every penny. And number 48 is a game called Plan 8, an exosuit MMO shooter, not unlike Warframe at its very core. It has a couple of different advantages, though. Production's being led by Soon-Ki Lee, who is the art director on Black Desert Online. It is Pearl Abyss's first shooter, and we haven't seen a whole lot about it. However, it's theorized to be coming this year. We have our fingers crossed, because honestly, Pearl Abyss puts out some pretty great stuff. I'm interested to see them venture into something else. And of course, we'll keep you updated on Plan 8 as we find out more. And number 47 is Martha is Dead, a first-person psychological thriller set in 1944, Italy. The plot of the game is that you are the twin sister of a woman named Martha who was found dead, obviously, and you not only deal with שמעתי על המשחק הזה. you also investigate the death. This has some beautiful graphics, Italian dialogue for maximum authenticity, and frankly a great aesthetic. This game tells a great story and is worth your time. זה לא בחינם. 6 is Nightingale, a very different looking game, revealed at the Game Awards last December. It's a survival/crafty game set in a truly bizarre world that just goes completely out of its way to be something totally unlike anything I've ever seen in the survival/crafting genre. You can literally build a town in this game, and then you have to defend it from all these truly bizarre, sometimes even disgusting looking creatures. It's frankly something I'm really excited to play. It's something that just looks so unbelievably different, and I'm excited to play it when it releases in early access sometime this year. At number 45 is Star Trek Resurgence, a Telltale Games style game created by Dramatic Labs, which is a new company which has more than 20 former Telltale writers, developers, designers, artists, and producers. They claim that it's going to obviously be familiar to Telltale's normal style gameplay, but with some new additions and refinements. Which, to sum up very quickly, is the 40k version of Vermintide. Essentially, you'll have 4 players cooperating to defeat waves of enemies, but apparently the experience, while like Vermintide, is apparently going to be a little less melee-oriented. That makes sense given the change in setting. Warhammer 40k Darktide comes out sometime this year. And number 24 is Evil West, a gory, sort of myth-legend-oriented Wild West game that kind of takes the Wild West and turns it into something that feels kind of Diablo-esque. I'm pretty excited for it. It's a good idea, and if it's executed well, Evil West is definitely going to be a big one. And number 23 is Total War Warhammer 3, obviously the third Warhammer entry in the Total War. כל זה משחקים של 2022. To possibly outdo any of the original games in terms of absurdity, so I assume it's all going to be graphical upgrades and just a new story based in that goofy world. Destiny 2, The Witch Queen is next, the latest expansion on the ever-expanding Destiny universe. Monster Hunter Rise, which was a game that originally came out on... לא יודע אם יש משחקים, כאילו הכל באותו סטייל ב-2022. היי, מה זה? תקע, אתה עדיין רטוב? המגבת התקלקלה. אם רטובים, לא נוגעים במכשירי חשמל. חברת החשמל. הם לא אומרים סתם. If you do not play any of these, I will be at your door before night. היי, לא לייב. You probably haven't played any of these, but if you have, please say so in the comments. Everyone will think you're really cool. Also, these aren't reviews I'm going to be doing. כן, יש לי הרגשה שלא נהייתי פה. Good and bad for the sake of brevity. None of these games are perfect, but I like them a lot. Okay, let's play a video game. In Biku Niku,
Piku, you play as a weird red thing with big old legs. It's hard to describe. It plays like a physics-based puzzle platformer. Oh my god. Oh my god, please. Please. Oh my fucking god. The campaign is more often a sort of casual adventure game where you uncover a deep state conspiracy and start a fun little revolution. That's on the press game. It plays pretty well. Controlling Piku and or Niku is very great, and the puzzle platforming is very fine. That's not why I'm זה נראה לי לשתיים, לא? because it's really funny. אני רוצה משהו סינגל פלייר, משהו מטורף שהוא סינגל פלייר. It gave me an objective that is just get swaggy, and I don't think video games are going to get better than this. This is the only game I've played where I kicked a bunch of eggs until baby birds came out, then a gigantic bird mom descended from the sky to yell at me and tell me to fix my mistakes. Then later I visited some guy who told me this. This never comes up again. The co-op mode is pretty sparse, and they could have pushed the actual gameplay mechanics a bit further rather than focusing on minigames and other side stuff. But those are some of my favorite parts, so Sector Scrub, you get to live now. All in all, the writing and the art direction and the wonderful music from Bowen culminate in one of the most endearing games of recent memory. Go play it. Later Alligator is an extremely charming game spearheaded by Small Boo, a two-person animation studio and married couple behind Batman and Spider-Man. They also voiced these two, made a bunch of cool stuff for big shows, and made some videos reviewing about named Daffodil. Those are my favorite. You play as a very trustworthy gator with a friendly and clearly visible face. You've been asked by Pat here to investigate his extended family in hopes of discovering and preventing his assassination. This mostly consists of exploring alligator news, winning click style, and convincing family members to clue you in by completing a minigame. Not exactly groundbreaking stuff here, but most of the fun comes from watching these guys talk. The goofy dialogue with this fun, bouncy animation is in כן, יש לו כאילו אותו סטייל של משחקים, בוא נראה. This one took me a couple tries. He's very good. A guy who calls himself with a knife asks you to roleplay with him, and the game is now a visual novel. Then there's Bub. כן, זה כאילו משחקים טרולים כאלה. זה כאילו לפי הטעם האישי שלו, אני יכול להבין אותו. טוב, נראה לי לבינתיים אני אסגור את הסטרים. אין לי משהו שאני ממש רוצה, אני אצטרך לחשוב על זה, אני אצטרך זמן לחשוב על זה. אני אסגור את הסטרים בראש... אני בראש רגוע, ראש חושב. אני אעלה אולי מחר לסטרים ונקרא כבר משחק.